Okay. Sige. Start tayo sa given. So, integration of 5 over square root of 6 plus 5x minus x squared dx. Itong given na to, kailangan natin ma-integrate tapos masunod natin yung format na dapat nating i-attain. Again, ang format niya ay integration of 1 over square root of 1 minus x squared times dx. Okay. So, isa-isahin natin i-simplify ang given. So, since 5 dito, ilabas natin para ang numerator ay 1. No? So, somehow, okay na tayo dito sa numerator ng format na binigay over itong trinomial, square root of this trinomial. Since ang ating method ay completing the square, gagamitin natin yung completing the square. No? So, ang constant natin ay 6. Nandyan siya. Tapos, pinactor natin to. Bakit kailangan natin i-factor? Kasi, kailangan, after the constant 1, we will be having negative x squared. So, itong expression na to, kailangan natin siyang ma-convert sa negative x squared. Okay. Since we have x squared plus 5x, at may kulang na isa, we can apply the completing the square. No? Again, ano nga ba yung completing the square natin? X squared plus bx plus c. Okay, so in this case, meron tayong x squared, meron tayong b. Completing the square, b over 2, whatever the result is, raised to the second power. So, b over 2 squared. Dito ang b natin ay 5. So, over 2 squared, this will give us 25 over 4. Okay. Pero bago niyan, itong expression na to, finactor out natin with a negative sign preceding the two terms. So, negative, since negative x squared yan, sa loob ng parenthesis, positive na siya. Kasi negative times positive is negative. Itong positive 5x, since preceded siya by negative, ni-negative natin. Okay. Pagdating dito, sa next na level, kukunin na natin yung c. At yung c ay yung b over 2 squared. So that is 25 over 4. Okay. Lagay natin dito yung positive 25 over 4. Since preceded siya by a negative sign, negative 25 over 4 yan. Therefore, ang katapat niya, outside the parentheses, must be positive 25 over 4. Negative 20. Kasi negative yan eh. In essence, kasi may negative dito. So, negative 25 over 4. Additive inverse, positive 25 over 4. Kasi kung wala yan, kung di yan preceded by negative, this is negative 25 over 4. Kasi positive na dito. Okay. Next. Negative yung sign dito, sir. Oo. Ito kasi sa may negative siya eh. So, pag pinoil mo yan, negative yan. Kaya nag-positive tayo dito. Huwag ka ditong mag-negative. Ano ba tawag nito? Huwag ka dito mag-negative. Kasi, di ba ano nga ito? Negative nga ito. So, it should be the additive inverse of negative 25 over 4, which is positive. Okay. Since itong format natin, na meron tayong constant dito, lahat ng constant, pagkukombinein mo, 6 tapos 25 over 4. Sabi ko nga kanina, pag inad mo yung 6 tsaka 25 over 4, itong 6 na to change mo siya sa fraction, ang denominator ay 4. Bakit 4? Kasi 4 din yung sa kabila eh. Para ma-add mo siya. So obviously, it's 24 over 4 is 6. So, pwede mo siya ma-add ngayon. 49 over 4. 24 plus 25. Kaya sa 49 over 4 yan. Okay, may negative ka pa rin. Tapos itong trinomial mo to,
Okay, so ifa-factor mo na siya. That is x squared minus 5 over 2. Saan galing itong 5 over 2? Yung sa formula natin kanina. In finding for the c. 5 over 2 squared. Okay. Pag nandito ka na, ang gagawin mo ngayon, eto, yung format. Di ba meron tayong 49 over 4? Ang gagawin natin, ifa-factor natin ito, tsaka ito, yung dalawang ito. This one, tsaka ito. Para ultimately, ang lalabas dyan ay 1 minus dapat x squared. Okay, so ito binaligtad mo lang para maging 1. Tapos ito naman, minultiply mo rin sa reciprocal. The reciprocal of 49 over 4 is 4 over 49. So ito ay 1 minus 4 over 9 times ito. Yung x squared na yan minus 5 over 2 squared. Okay, next. Since square root ito sa denominator, pwede mo kunin yung square root of 49 which is 7. Square root of 4 which is 2. So kumbaga parang objective natin ay pinapaliit at pinapaliit natin yung expression. So we have 7 over 2 square root of 1 minus square root din ito. So 2 over 7 ulit. And copy lang ito. Next. Okay. So ang gagawin natin, eto, ilabas natin to yung 7 over 2 na yan. 5 of 1 over 7 over 2. Ibig sabihin, 5 divided by 7 over 2. 5 divided by 7 or 7 over 2 is 5 times the reciprocal, 2 over 7. So, 10 over 7. So, natanggal na to, wala na. 1 over this expression. At this point, we have to identify our u. Yun, sa topic natin sa u substitution, ito ang u natin. Yung the very complicated one inside the parentheses, or it could be a number raised to a certain power. So 2 of x minus 5 over 2 ang ating u. Derivative natin, pag sinimplify natin yan, this is 2. Wala yan. Copy whatever the denominator is. 2 over 7 dx. Pag kinuha natin yung dx, i-divide lang natin to by its reciprocal. Bakit na mag-reciprocal? Para maging 1 yan. So dito, nag-multiply kayo ng 7 over 2. So ang final answer mo ng dx ay 7 halves du. Okay, so apply mo na. 10 over 7, 1 over square root of 1 minus the u times ang du natin ay ang dx natin ay 7 over 2 du. Okay, ito makakancel natin. Cancel. 10 divided by 2 is 5. Rewrite 1 over square root of 1 minus u squared. Pag nandito na tayo, ito na yung ultimate natin na format. Integration of 1 over the square root of 1 minus u squared or x squared du. Okay. Sa u substitution, na pag-aralan natin, na pag tinanggal natin itong symbol, rewrite natin yung coefficient at ito na yung gagamitan natin kung whatever the unknown is, kung ano gusto niya. Since this is inverse of sine times u plus c. Tapos ang final answer mo, substitute mo lang po. Plus c. And this is your final answer. Sa second problem, medyo may clearer view ka na. O sige, let's have the second problem.